Dear colleagues, without America, NATO doesn't work. NATO's commander, American. NATO's intelligence, American. NATO's weapons, American. And Trump's big betrayal of Zelenskyy in the White House showed us that at best the US is unreliable. So how can we make NATO work for Europe? That depends on next week's NATO summit, which only seems to be about how much money each country will spend, a percentage. This is so short-sighted. Spending more money will not protect us. It's about how we spend it. Because if we do what we always did, we get what we always got. We need a European Supreme Allied Commander. We need a European intelligence service, and we need a European nuclear deterrent. Putin will only attack us if we are weak. A European army makes us strong. Thank you. Thank you. The next speaker is Eliana Zovko. Thank you, Madam President. High Commissioner, happy birthday. It's not a nice way to spend your birthday listening to all of us here giving the speeches. 5%, it's quite realistic that we have to increase in the spending in order to seriously engage with our transatlantic partners and talk about strengthening European pillar of NATO. European Union must understand that without American security guarantee at this moment, we cannot deal in this shaky geopolitical arena. But we have to send a strong message, and I'm very happy that our leaders are agreeing on that we are thinking seriously about our defence and our defence of our citizens. And not only our borders that are unsafe. As a Croat, I know very well where the danger is coming from, and from east, south and west. So regardless of the fact where you live, you cannot be safe if you seriously don't engage and communicate to your public that these are dangerous and challenging times, and we all have to pay for it. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Richard Scholes. Dear colleagues, at The Hague, NATO must face reality. Russia is not a challenge. It is an enemy, and we must continue to call it that. It does not act alone. Iran, North Korea and China stand behind it, forming an authoritarian axis and fueling each other's aggression. This is not regional. This is systematic. Europe must stop hiding behind US guarantees. NATO's strength must grow to meet threats in Europe and beyond. And it's time to go back to basics. If the US shifts focus, Europe must defend itself and carry its share. The proposed 5% GDP target for defence is a necessity, not because GDP ratio wins wars. They don't. Strength, capabilities and action do. Ukraine cannot be sidelined. Its future is inseparable from NATO's security. And finally, while the NATO-Russia Council absurdly still exists, perhaps we could instead invite Putin to the following address in The Hague, to Aldevalsterweg 10, and I'm sure ICC would gladly receive him. Thank you. The next speaker is Irene Montero. Presidenta, señora Kallas, Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento y ustedes están alimentando al monstruo. Israel ataca ilegalmente a Irán mientras continúa su exterminio del pueblo palestino. ¿Y qué hacen ustedes? Ursula von der Leyen apoya a Israel diciendo que tienen derecho a defenderse cuando son el agresor, señora Kallas. El canciller alemán da las gracias a Israel, cito literal, por hacer el trabajo sucio por todos nosotros. Esos son los valores europeos. ¡Qué repugnante y qué vergüenza, señora Kallas! Ustedes dicen que el peligro son las armas nucleares de Irán. Suena lo que decían de Irak. Pero es Israel quien tiene armas nucleares. Es Estados Unidos el único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear. En la próxima cumbre de la OTAN ustedes van a firmar el 5% de gasto militar y dicen que es para defendernos. Pero ¿de verdad nos protege, señora Kallas, estar a las órdenes de Trump? ¿Nos protege gastar el dinero de las pensiones y de los hospitales, como ha dicho el jefe de la OTAN, en
en armas. Nos protege que Israel presuma de vender ahora, durante el genocidio, más armas que nunca a Europa gracias a sus éxitos. Dicen, ustedes con el rearme están financiando el genocidio. Así que, señora Kallas, deje de arrodillar a Europa ante Trump y Netanyahu, que nos están llevando a la Tercera Guerra Mundial. Si quieren guerra, vayan ustedes. The next speaker is Lawmaker. Thank you, Chair, Commissioner. A NATO, Európa és Magyarország védelmének sarokköve ugyanakkor a védelmi kiadások GDP arányos 5%-ra emelése a társadalmi és egészségügyi kiadások rovására történik. Csak akkor szabad elköteleződnünk, ha készek vagyunk felismerni a minket potenciálisan érintő fenyegetéseket. Bár a hagyományos katonai képességek továbbra is fontosak, a hibrid fenyegetéseket is ugyanolyan komolyan kell venni. Emellett meg kell erősítenünk a társadalom ellenálló képességét, a védelmi ipart és a technológiákat Európa szerte. A magyar kormány kettős játéka különösen szembetűnő a honvédelem terén. 100 milliárdokat készül hadseregfejlesztésre költeni az orosz fenyegetés ellensúlyozására, miközben baráti kapcsolatokat ápol Putyinnal. Eközben pedig semmiféle magyarázatot nem ad a magyar embereknek arra, hogy miért ilyen égető ez a védelmi kiadásnövelés, és hogyan kívánja előteremteni ennek fedezetét egy amúgy is gyengélkedő költségvetésből. Senki sem szolgálhat egyszerre két urat, ahogy a latin mondás is tartja. A jelek szerint a magyar kormány mégis erre tesz kísérletet. De ha megnézzük, hogy a védelmi ipart a történelmi léptékű kiadásnövelés előtt privatizálták, egy valami biztosnak tűnik, az úr, akit kiszolgálnak, nem más, mint a magyar oligarchák. Thank you. The next speaker is Pekka Volgin. Уважаеми колеги, НАТО трябваше да се разпусне веднага след края на Студената война, както стана с Варшавския договор. Ако това се беше случило, днес нямаше да има нито война в Украйна, нито риск от Трета световна война. Обаче вместо да прекрати съществуването си, НАТО се превърна в вампир, който за да живее трябваше да пие кръвта на други, т.е. да се разширява с нови държави. Именно заради този маниакален стремеж към разширяване на Северноатлантическия пакт избухна войната в Украйна. А най-големите печеливши, както от войната, така и от продължаващото съществуване на тази организация вампир, са големите производители на оръжие. Днес ни казват, че всяка държава членка трябва да отделя по 5% от своя БВП за отбрана. Утре сигурно ще увеличат процентите на 10, нали така? Вместо за образование и здравеопазване, огромни суми ще отиват за оръжие. Така хем ще ставаме по-бедни, хем опасността от глобална война ще нараства. Колкото повече НАТО се въоръжава и разширява, толкова по-зловещо ще надвисва над света облака на ядрената гибел. Благодаря. The next speaker is Juan Ignacio Zoido Alvarez. Gracias, presidenta. Señora Kallas, muchas felicidades. La cumbre de la OTAN de la próxima semana debe de marcar un punto de inflexión. Los europeos debemos demostrar nuestra mayoría de edad estratégica, nuestra responsabilidad con la defensa propia. Lamentablemente, no todos los socios parecen estar dispuestos a cumplir con su parte. El Gobierno de mi país, España, ya ha declarado que elevar la inversión de defensa hasta el 5% del